mbadde ntaddemu ekyo kye tuyita restore oba restoring osobola gizaayo oti eri gyebadde right clicking awo folder yeyo yennyini obanga tonnaba gideletinga kuviirawo ddala bw'omaliriza olaba ekigambo restore kinyigeemu folder eyo ejja kuba ezzeeyo ku desktop eri kakati awo mu mukono gwo ogwa ddyo waggulu waliwo x ekulozinga document oba ekulozinga recycle bin yo gy'obadde ogudde nyiga mu x awo okulozinge ojja genda okebera ku desktop yo ojja genda okulaba nga folder yo gyeri gy'orestore oba gy'okomezaawo kati twagala kulaba folder eno tukyagisomako mukwano gwange gwampuliriza folder eno tumaze okulaba engeri gy'ogikomyawo ku desktop yagwe atakitegedde naye nga kyemmanyi steps oziraba ojja kumpandiikira ku email address yange tulaba ate naye nga kyemmanyi nti bwalaba vidiyo eyo osobola okubeera ng'olaba ekintu bwe kitambula era kyangu nnyo okubeera ng'okyesomesaamu awo naawe katulabe folder eno osobola otya ate okubeera ng'ogikyusa icon zaayo ekyo tuyita folder properties mu folder properties tulabiramu ebintu bingi kukyusa icon yaayo okubeera nti ate osobola okusecuringa folder yo muntu tasobola gideletinga kuba ojja kumbuuza nti ate singa ntaddewo folder yange naye nga sandyetaze muntu agideletinge kiki kyenyinza okukola n'olwekyo folder eno twagala kulaba engeri gy'osobola okugikyusaamu icon okusooka oteekeko ka icon konna kuba kaŋŋambe kali mu bufunze oyagala kuteekako kapikica konna akafaananyi okyuse ako akaliko oteekeko akalala kuba nakugambye nze nja kunyonyola mu lulimi olwaffe right clickinga ku folder eyo bw'omala oku right clickinga wansi awo waliwo ng'oyise ku rename waliwo properties nyiga mu properties bw'omala ojja kulaba dialog box ezze ng'eggudde folder era ng'eriko aneti properties oba erinnya lyonna liwataddeko waliwo general sharing security previous version customize twagala kulaba folder yaffe eno tusobola tutya okukyusa kapikica kali ne tuteekako akafaananyi akalala nyiga mu kigambo customize okiraba ku mukono gwawo ogwa ddyo waggulu awo omala okinyigamu wansi wano ojja kulaba ekigambo change icon kinyigeemu bw'omala okinyigamu ojja kulaba bu icons obw'enjawulo tambuza nga bw'olaba bwe ndi mu kunyigamu bu arrows awo otambuze olaba zi icons bu pictures bungi londamu ka picture konna oba akafaananyi konna k'oyagala omaze okukalonda omala okukalonda nyiga OK omala okunyiga OK nyiga apply nyiga OK folder yaffe egenda kuba ekyuse ng'olaba akafaananyi kakoze eki kakyuse kakati bwe tuva ku ekyo folder yaffe tumaze okulaba engeri gy'osobola okugikyusaamu akafaananyi kale n'oteeka akafaananyi kapiki kyakalala era bwe tuddayo mu folder properties zino tugenda kulaba ate folder yaffe eno osobola otya okuziyiza omuntu tugambe singa abadde nga kompyuta tannagitegeera bulungi kusobola kumuziyiza okudiritingawo folder yeyo ku desktop awo eri kyoyinza okugamba nti oba securing folder aba folder security osobola ogiteekako otya security ntonotono okubeera nti omuntu asobola gideletinga awo otaddemu waakawo n'omulekawo kubanga kompyuta ojja kwesanga nti sigwa ogikozesa wekka oba ogiwadde mu mukwano gwo ate atandika kuyiga adeletingewo oluusi nebyabadde talina kudeletinga naye oyinza omuziyiza wano n'abanga tasobola kudeletinga folder eno otya right clickinga mu folder eyo choosing ekigambo properties gye tubadde omala okukyuzinga ekigambo properties nyiga mu kigambo security bw'omala okunyiga mu kigambo security ojja kulaba waggulu awo nga waliwo group or usernames ekuleetera system ekuleetera erinnya oba gwe eriyo kompyuta wagiteekamu ani erinnya nannyiniyo desktop biki ekuleetera administrator kakati ejja kulaba wansi awo ngekugamba to change permission click edit olaba ekigambo waliwo akagambo awo waliwo allow
waliwo deny. Kakati olaba wali ekigambo allow, waliwo butiiki bwetiikinze, kitegeeza nti folder eri oyinako permission oba olina olukusa olugikozesa kyoyagala. Kati bwe tuba twagala kukyusa permission, tunyige mu edit, akagambo edit akakali awo. Omala okunyiga mu edit, ojja kulaba waggulu nga waliwo ekigambo permissions for Anet. Now wansi awo waliwo ekigambo group or usernames system, nze yange eriko ICT administrators. Kakati now bwe tuba twagala kukyusa permissions, tugenda kugaana bano be ba users abali ku computer yaffe. Tugenda kubanga tugaana omu ku omu okwaccessinga folder eri okubeera nti agikozesa. Clickinga already olaba ekigambo system kiri selected mu kale ya bbulu. Kati genda awo wali ekigambo deny wansi mu checkbox, onyige mu ka checkbox akasooka. Obulala bonna bujja kwetiikinga bwokka nga bw'olaba. Oddemu ogende ku ekyo ku user omulala addako ng'ovudde ku system nga bw'olaba, era naye genda ku deny onyige mu checkbox. Owasooka era ojja kulaba nga obu checkbox bwonna bwetiikinze. Oddemu onyige ne mu administrator oba user omulala asembayo wansi, oddemu onyige wali mu checkbox. Bw'omaliriza nyiga ekigambo apply. Computer ejja kugamba nti you are setting a deny permission entry. Era ekuteerewo ebigambo ebirala gwe bisome, ojja kuba olaba kyekugamba. Kakati mukwano gwange mpulirize, ekiba kitegeeza nti eri mu kugamba nti oli mu kuteeka permission oba oli mu kusetinga folder eno okubeera nti omuntu tagenda kusobola gya accessinga. Oba oyagala kugenda mu maaso munnange, nyiga yes. Tujja kunyiga yes fenna. Era ojja kulaba folder eri gye wakyusiza icon oba kapikicha nga kavaako. Nyiga okay. Era ojja kulaba wano ku deny dialog box esigadde ku screen awo nga ku deny butiiki bwa bbulaaka bwonna. Nyiga okay. Kati genda ku folder yo, double clickingako. Jagenda okulaba nga eggamba you don't currently have permission to access this folder. Oyinza okulowooza nti nsobola ojja accessinga nga nyize continue. Nyiga continue. Eggamba click continue to permanently get access to this folder. Nyiga continue. Era still eggamba you have been denied permission to access this folder. To gain access to this folder, you will need to use the security tab. Kati gwayiseeyo mu security tab okimanyi gye tuyise, osobolera ddala bulungi nnyo okukola ki? Okuyitira awo n'osobola okufuna access ku folder eyo. Naye atakimanyi ajja kuba tasobola kukola ki? Kuyitirayo kuba batamanyi gye wayise. Folder ajja givaako. Nyiga ku close awo. Bw'omaliriza right clicking mu folder yo eyo, koona mu folder yo right clicking. Esigambye double click koona mu folder omulundi gumu, bw'olaba nga eri selected right clicking ku mouse yo, kozesa pensa erya right clicking okyuzinga ekigambo delete. Ogezeeko okudeletinga folder eno olaba oba ddala kituufu esobola okuvaawo. Nyiga delete. Ojja kulaba eggamba you will need to provide administrator permission to delete this folder. Kimanyi naawe ky'olinaawo. Oyinza okugamba nti osobola okudeletinga, nyiga continue. Era ogiraba ekugaanye. So therefore, nyiga cancel kuba tojja kusobola gideletinga. Kati bwe tuba twagala kulaba engeri gye tusobola okuggyako security eyo, ndowooza olabe mukwano gwa ngeri gy'osobola okuteeka security oba okusecuringa mu folder yo gy'otadde ku desktop, kugiyiziriza omuntu. Teri muntu asobola nagisindikira yadde kagijjeko agiteeke ku flash, tosobola. N'olwekyo alina flash osobola ogiteeka mu computer yo n'ogezesa n'olaba. Teekamu flash, right clicking ku folder eyo, wayagala okuyiga engeri gy'okozesaamu flash, genda ku kigambo send to. Bw'omala ogenda ku send to, ng'omaze okuteekamu flash mu computer yo, ogende wansi awo ojja kulaba erinnya lya flash yo nga lijja, oba n'ateekako USB, erinnya lyonna lye wagituuma flash disk yo. Osindika n'alaba flash gundi folder yo egenzeeyo.
kakati ke tulabe engeri gye tusobola okujjako permission gye tutaddeko gundi security gye tutadde ku folder eno. Right clicking ku folder yo, choosing ekigambo properties. Omala okukikyuzinga tuddeyo mu security kuba gye twayise nga tubisaako. Clicking mu security, clicking ekigambo edit. Bw'omala oklicking ekigambo edit era ogenda kuddamu okole steps ezimu nga ze wayiseemu ng'oteekako security eyo. Kati olaba ekigambo system kiri selected, nyiga owali ekigambo remove. Waliwo akagambo add, waliwo remove. Wansi waliwo allow, waliwo deny. Kati nyiga ku remove. Olaba nti butiiki buvuddeyo. Kitegeeza nti system ye oba user oyo maze omwalawing okukola oba omwaze omukkiriza okukozesa folder eri. Naye ate abalala tebannakkirizibwa. Era tunyige mu oyo user addako owokubiri, onyige ku kigambo remove. Oddemu onyige ku user oyo addako, onyige ku kigambo remove. Nyiga apply, nyiga OK. Era ddamu onyiga OK. Ojja kulaba ne folder yo ng'ezeemu ka icon kaayo nga kakyuse. Ddamu double clicking ku folder eyo. Ojja kulaba nga folder yo eggulawo. Nyiga mu X wali mu kasonda tukulozinge. Kati n'olwekyo katugende ku folder eno ate tulabe folder zino osobola otya okukweka ebintu ebiri ku desktop wano. Ne folder eyo yennyini osobola ogijjawo n'ogikweka. Eyo omuntu nga tasobola kugendayo n'akola ki? N'agifuna. Ekyo ky'olina okumanya. Era ngenda kukulaga engeri gy'olina okubeera nti okikolamu. So n'olwekyo goberako bubeezi, subscribinga ku YouTube channel yange, ate obeere ng'okola ki? Ng'otegeera buli kimu. Kakati ke tusooke tulabe nti icons eziri ku desktop wano osobola zikweka otya. Right clicking ku desktop awo mu empty space nga bw'olaba, right clicking awo bw'omaliriza, choosing ekigambo view. Waliwo ekigambo view, sort by, refresh n'ebirala awo nga bw'obiraba. Choosing ekigambo view. Bw'omala okuchoosing ekigambo view ojja kulaba menus ku mukono gwo ogwa ddyo. Genda wansi owasembera ddala olabe ekigambo show desktop icons, waliwo katiiki batiikinzeewo, clicking awo. Bw'omala oklickingawo mukwano gwange kyemmanyi ogenda kusigaza desktop ng'eri empty. Walina Windows 10, 7 ojja kusigaza desktop yo nga tekuli kiriko. Oyinza okugezaako creatinga folder awo n'olaba oba ddala kituufu ogifuna. Right clicking awo, choosing ekigambo new, nyiga folder. Kyemmanyi toyinza girabako kubanga icons ozikwese. Kati n'olwekyo gwayagala ozikomyawo, kola steps zezimu. Right clicking awo tulabe engeri gye tusobola ozikomyawo, era choosing a view, ddayo wali nyiga show desktop icons. Era ne folder gy'okuliyetinza ogenda kuba ogiraba ng'eriko new folder. Weri awo teyina linnya. Tumaze okulaba engeri gy'osobola okwekamu icons zo ezisangibwa ku desktop awo. Kakati njagala kubeera nga nkwako engeri gy'osobola okubeera nti folder yeyo yennyini osobola okubeera nti ogikweka omuntu ng'omuntu tasobola gifuna. Ky'oba olina okukola osobola ogikweka ng'otaddeko permission eri gye nakulaze dda. Osobola ogikweka nga tekuli permission n'ogikweka eyo nga tekuli security yonna, naye ng'omuntu bw'ajja tasobola giraba. Naye nga gwe wogyetaaze osobola kubeera nti ogizuula. Ogikomyawo ku desktop yo n'otandika ogikozesa, giteekemu ebintu bye by'ogitaddemu, gikweka eyo gy'oyagala ogikweka nga bwe tugenda okulaba. Tuyinza kikola tutya? Right clicking mu folder eyo, bw'omala ku right clickingako, choosing properties. Bw'omala okuchoosing properties mukwano gwange mpuliriza, choosing ekigambo hidden. Hidden okalaba wansi awo waliwo akagambo read only,
bu checkbox nyenyiga mu hidden. Bw'omaliriza bw'olaba ka checkbox ako bakatiikinze nyiga apply onyige OK. Folodayo walayi ogenda kubeera ng'olaba tekyaliwaawo. Kyemmanyi olina kyennina. Folodayo tekyaliwaawo naye erazeewa. Kakati gwe angoberera ogenda kubeera ngo nagambye computer basics ojja mufuna yenna ku YouTube channel yange, subscribing ku YouTube channel National Institute. Buli kimu kyonna ogenda kuba okifuna bulungi nnyo mpola mpola nga nkuwako ku basics, introduction to computer. Kakati twagala kuzuula folder yaffe eno gyeraze, kuba bw'oba obadde ogitaddemu waaka oyinza okugamba folder yange egenze maama. Naye folder tukyagirina. Ayina Windows 10 genda awo wansi wali ekigambo ask me anything. Ayina Windows 7 genda awo wali start button wansi owali ekigambo search programs okilikingewo. Tetwagala kunoonya folder eno wabula twagala kulaba tuyitirawo okusobola okugifuna. Typingawo ekigambo control okozesa keyboard yo ojja kulaba control panel ng'ejja mu menus awo. Nyiga epensa erya enter ku keyboard yo. Era control panel egenda kubanga eggulawo menu ku desktop yo nga bw'ogiraba. Waggulu wali mu kasonda ku mukono gwo ogwa ddyo waliwo ekigambo search control panel. Typingawo ekigambo folder mu ka text box awo wali search control panel, typingamu ekigambo folder. Bw'omaliriza gwalina Windows 10, Windows 7 n'ebira wa Windows 7 ojja kufuna menus eziwerako, naye ky'oba olina okukola mu menus ezo ezisooka waggulu gwalina Windows 10 ojja kulaba ekigambo File Explorer Options.